Вы только посмотрите, город-герой Мелитополь, 16 февраля этого года. Аминь нахуй. This is wild footage from the 241st Territorial Defense Brigade in Bakhmut. Насыпай, пошли! Не, отсюда больше нельзя! У меня есть. Ой, блядь, по крыше нахуй! The S-300 missiles launched from Russia's Belgorod towards Kharkiv before midnight have reportedly self-destructed. Several eventually flew away. Residents of Kharkiv didn't report any hits on the city. The missiles might have targeted other locations. An interesting incident occurred on the night of February 13th. Russian command post was attacked with Himars. The missile failed to explode, but it hit exactly at the feet of one of the sleeping invaders. Вот она как тут проломила плиты. Второй этаж. Сейчас зайдем внутрь. Подвал. Эта комнатка целая. Вот тут у нас был совещание, пункт связи. А вот здесь злой находился. Вот спал на вот этой вот кровати. И прямо ему ноги ебануло нахуй. Получается. И вон она там находится. Еще в землю где-то 1,5 метра, ебать, углубилась и торчит. А вот она пробила, ебать, все этажи нахуй. Хуёвина. Получается 3 этажа нахуй. Раз, два. 3 плиты пробила. Еще и на 1,5 метра, ебать, углубилась. Вот тут спал Андрюх. Если бы она сдетонировала, то тут все нахуй бы разлетелось. А тут все остальные отдыхали. In the temporarily occupied Melitopol, the Russian priest decided to urgently talk with the Lord God. For this he took a horse dose of alpha PVP, and got in touch with him right on the street. 16 февраля этого года. Еще и обед даже не наступил, а батюшка уже причастился. Какая на него благодать не зашла. Прям канал связи с космосом устанавливает. Прям с Богом общается. Boris Johnson, ladies and gentlemen. Now is the moment to accelerate our support for Ukraine and give the heroic Ukrainian military the tools it needs to finish the job. Putin must and will be defeated. The seemingly irresistible force of the Russian military is breaking, Mr. Deputy Speaker, on the immovable object of Ukrainian resistance. And yet it remains all too possible that Putin can still achieve something that he can call a victory. All that he needs to do is to hang on to some piece of land that he has conquered, and the signal will go around the world that aggression can pay and that borders can be changed by force. Unless he is finally defeated in Ukraine, Putin's revanchist ambitions will be unchecked, and that is why it is so crucial that we now accelerate our support for Ukraine and give them the tools to finish the job. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.